before making anything, we need to design that thing. That means we need to make the plan how exactly particular thing will be look like, right? कुठलीही गोष्ट आपल्याला बनवण्याच्या पूर्वी त्याचं काय करावं लागतं, एखादा प्लान बनवावा लागतो, किंवा वी नीड टू क्रिएट द अ प्रोटोटाइप और वी नीड टू क्रिएट द डिझाइन फॉर दॅट. So as an software development industry, we are the software development in the software development process. So we need to firstly design that particular application, right? आता आपल्याला काय करायचं आहे, suppose in case, okay, suppose we need to develop a software, and that software is in the initial stage, right? So that firstly, whenever the requirement comes from the customer, at that time we need to develop that software as per the requirement. For that we need to create the design for the same. Suppose this is the one application which we are developing, right? सपोज आपल्याला कुठलंही एक ऍप्लिकेशन बनवायचं आहे, तर त्याच्या आधी आपल्याला त्याचं काय करावं लागतं, डिझाईन बनवावे लागतं, की हाऊ द ऍप्लिकेशन विल बी लुक लाईक, what exactly application will be look like. Suppose we are using the Amazon application. Suppose we are developing Amazon application. Okay. We are developing Amazon application. In that, there are the different models. How the application will be look like, right? Suppose आपण initial stage मध्ये असं consider करा Amazon application बनवण्याच्या. So इथे काय दिलेलं आहे की Amazon कंपनीला आपल्याला काय पाहिजे आहे, की एक सॉफ्टवेअर बनवून पाहिजे ज्यावरती त्यांना काय करता येईल, सेल करता येईल, बाय करता येतील काय प्रोडक्ट्स. ओके, सो दॅट दे हॅव प्रिपेअर्ड अ structure for that. They comes with some requirement to us as an software development process. So in the whenever they provide some requirement, right, for that application, we need to develop that application as per that requirement. Okay, as an initial level of that application, we need to create the design for that, right? आता एक्झॅक्टली मला सांगा की ह्यावरती हे डिझाईन कोणीतरी केलं असेल की हाऊ द ऍप्लिकेशन विल बी लुक लाईक, राईट? की त्याचा पेज कसा असायला पाहिजे, त्याच्या लेफ्ट साइडला अमेझॉनचा लोगो असायला पाहिजे, राईट? In the middle of that page there will be the search box to search the products, there will be the cart, right? So this is the how the application will be look like. This is called as the design process. Okay, so आता काय केलं होतं त्यांनी की हे ऍप्लिकेशन बनवताना त्यांनी काय करावं लागलं, त्यांनी काय केलं की इथे समजा लोगो मेन्शन केला असेल अमेझॉनचा, राईट? इथे त्यांना लोगो हवा आहे, इथे त्यांना सर्च बॉक्स हवा आहे, काय असायला पाहिजे, कार्ट, and user information, right? So this type of the things, whenever they are creating any or we are developing any application, we need to create the structure for that. So it's called as the design of the particular application. So the designer will be create the structure of the application. They will create how the application will be look like. Okay, काय करतात की डिझाईन आर्किटेक्ट काय करतात की ते काय करतात, तुमच्या ऍप्लिकेशनचं डिझाईन करतात. Because if we are creating the good design, that will be very helpful to use that application, right? त्यासाठी ते काय करतात की त्याचं डिझाईन बनवतात in the proper way. So in the design phases there will be the two types of the design, like higher level design and the lower level design. काय असतं, हायर लेवल डिझाईन असतं आणि लोअर लेवलची डिझाईन असते. तर व्हॉट इज मीन बाय द हायर लेवल डिझाईन अँड द लोअर लेवल डिझाईन? Whenever we are developing any application, at that time we are focusing onto the main modules. Whenever we are focusing onto the main modules or the design of the main modules is called as the higher level design. Okay, higher level design.
सो डिझाईनचे किती टाइप्स आहेत? यस, डिझाईन Two types. Two types. Two types. High level and low level. Low level. they have the two types. कुठलंही ऍप्लिकेशन डेव्हलप करत असताना आपल्याला त्याला पहिले काय करावं लागतं की त्याचं UI कसा दिसणार आहे, त्याचं स्ट्रक्चर कसं दिसायला पाहिजे, ह्या गोष्टी आपण अंडर कुठे येतात, अंडर द डिझाईन फेज. सो द डिझाईन विल बी द higher level and the lower level design. So what is meant by the higher level and lower level design, sir? What is the difference between that? So whenever we are developing the application, at that time we are focusing on to the main functionality or the main modules. Okay, whenever we focusing onto the main modules, at that time we can say that it is a higher level design. It is the higher level design. That means when we are focusing onto the main module. Okay, समजा हा पेज, आता मी Amazon साइट डेव्हलप करत आहे, Amazon ची साइट डेव्हलप करत आहे, तर त्या केसमध्ये डिझाईन आर्किटेक्ट काय करणार की तुमचा Amazonचा लोगो कसा असायला पाहिजे आणि कुठे असायला पाहिजे. That's it the higher level because it directly interacting with the UI, right? It's directly interacting with the UI and the customer because it will be affecting directly onto the customer side. It will be affecting directly onto the business of that particular application, right? In case of that Amazonचा लोगो काय केला, एवढा न ठेवता मी काय केला, एकदम छोटासा कुठेतरी इकडे कोपऱ्यामध्ये ठेवून दिला. Yeah, at that time you are able to know that this is the Amazon site or not. आपल्याला कळतं का Amazonची साइट आहे का? Because that will be indicating that directly what exactly the application, right? In case मी जर इथे Amazon मध्येच काहीतरी Amazonच्या ऐवजी amzon.in केलेलं असेल, ए रिमूव्ह केलेलं आहे, ओके, तर त्या केस मध्ये तुम्ही ही ओरिजिनल साइट आहे असं समजाल का? राईट, नाही, कारण की दिस इज द स्पेलिंग मिस्टेक, सो वी कॅन से दॅट इट्स अ फेक साइट, राईट, आपण म्हणतो त्यावेळेस असे केसेस असतात बऱ्यापैकी. So that whenever we are focusing onto the design, at that time the design will be the pleasant. Okay, कसं असायला पाहिजे, व्यवस्थित असायला पाहिजे. So the higher level design, that mean that we are mainly working on the higher level things, right? आपण कुठल्या कुठल्या गोष्टी हायर लेवलच्या डिझाईन मध्ये मेन्शन करू शकतो, ज्या the main modules of the application, हे जे मेन मॉड्यूल्स आहेत, these are the different modules, right? Under that module there are the different things. So that we can say that it's a main modules. मेन मॉड्यूल कोणाला म्हणतो आपण, ज्या मॉड्यूलच्या अंडर मल्टिपल थिंग्स इन्व्हॉल्ड असतात, राईट, त्याला आपण काय म्हणतो, यू कॅन से दॅट इट्स अ मेन मॉड्यूल. ओके, सो द हायर लेवल डिझाईन इज दॅट डिझाईन इन दॅट वी द डिझाईन आर्किटेक्ट, कोण इन्व्हॉल्ड असतं हायर लेवलच्या डिझाईन मध्ये, डिझाईन आर्किटेक्ट. व्हाय? बिकॉज they are creating the structure for to the application. They are creating the structure for to the application. In that they are mostly focusing on to the higher level things. They are mostly working on to the higher level design things. That means they are focusing on to the main modules, logos, whatever the we need to be directly created onto the मेन पेज. ओके, मेन पेज वरती जे काही आपले डिझाईन असणार आहे की कसं आपलं ऍप्लिकेशन दिसायला पाहिजे, कुठली गोष्ट कुठल्या ठिकाणी प्लेस व्हायला पाहिजे, या ज्या गोष्टीचं डिझाईन आहे ना, हे डिझाईन कोणी बनवलेलं आहे, डिझाईन आर्किटेक्ट. ओके, अँड ऍट द इनिशियल लेवल ऑफ दॅट पर्टिक्युलर प्रोजेक्ट. ओके, त्यावेळेस त्यांनी काय केलं, याचा एक स्ट्रक्चर बनवला असेल, त्यांनी असं कन्सिडर केलं की लेफ्ट साइडच्या कॉर्नर मध्ये आपल्याला लोगो प्रोव्हाइड करायचा आहे. We need to create that search box in the middle of that application, right? Cart should be in the right side. The user information will be provided here, right? And the main modules will be under come the one special bar for that, right? आता तुम्ही ऍप्लिकेशन, व्हेरियस ऍप्लिकेशन पाहिले असतील की तुमचे मेन मेन्यू मेन मॉड्यूल किती असतात, कोणी इथे पॅरली मेन्शन केलेलं असतं, कोणाचं अंडर दॅट मेन याच्यामध्ये कोणी मेन्शन केलेलं असतं, राईट, डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ दॅट ऍप्लिकेशन. तिने कसं डिझाईन केलेलं आहे पर्टिक्युलर ऍप्लिकेशन, त्याच्यावरती काय असतं ते बनवलेलं असतं. इट्स कॉल्ड ॲज द
higher level design. Okay, higher level design. Who can create that higher level design? Design architect. Okay, design architect, they can create the structure of the application. In the higher level, which thing will be included? They can create the structure of the application, and they are mainly working for to the main modules, to designing the main modules of the application. This is called as the higher level design. So what is meant by the lower level design, sir? What is exactly meaning of the lower level design, sir? In the lower level design, we can consider the inner part or the sub modules of the application. In that, the design team will be focusing on to the particular inner side or sub modules. Okay, आता मी इथे आलेलो आहे सब मॉड्यूल मध्ये मोबाईल सेशनच्या मॉड्यूल मध्ये. ओके, तर त्या केस मध्ये ह्याचं जे डिझाईन स्ट्रक्चर आहे, राईट, याचं जे डिझाईन स्ट्रक्चर, आता इथलं जे डिझाईन स्ट्रक्चर आहे हे कुठं झालं? सब मॉड्यूल, बिकॉज दिस विल बी कम्स अंडर द मेन मॉड्यूल, right? It will becomes under the main module. That things will be the prepared by in the lower level design, right? It will be the lower level design. That means we are focusing on to the sub modules. आता मी काय करतो, हा माझा मेन मॉड्यूल आहे, मोबाईल अँड एक्सेसरीज. In that, these are the sub modules, right? These are the sub modules. So I am coming with this particular headset module, sub module. So whatever the design required for that sub module, that comes under the lower level design. Okay, समझते the difference क्या है higher level design and the lower level design? The design Yes, which will sir. be comes under the sub module or sub that module which directly not interacting with the customers. म्हणजे ओपन केल्या क्षणी आपल्याला तो इंटरॅक्ट नाही होत आहे अशा मॉड्यूल वरती आपण काय म्हणू शकतो? इट विल बी द lower level design, or it will be related to the particular unit related design. So that design is called as the lower level design. Okay, एखादा पार्ट आपण कुठे डिझाइन केलेला आहे अंडर द सब मॉड्यूल, that part will be called as the lower level design. Okay, समजते सगळ्यांना what is the main difference between the design higher level and the lower level design? So we can see here one by one steps what is the exactly difference between that in the design phases. So we have the design have the two types, like is the high level design and the low level design. So as we discuss about that, the high level design contain design of working of main module. That is what whenever we are designing the main modules, at that time we are considering that main module under the higher level design. Okay, so it includes the relation and dependency of the main modules. Here we have seen that here the dependency of that module will be the more, like under that mobile session there are the multiple options, right? There are the under that there are the multiple options will be available. So it is called as the dependency of that module. The module which will be the on that particular module there are the multiple modules will be or sub module will be dependent. So that type of the model will be considered in the higher level modules. After that, we can say that it include what and how any model do work. Okay, so exactly how the any model will be work, that will be considered under the higher level model. Okay, higher level design. की इथे बघा तुम्ही कुठलंही मॉडेल काय आहे की किंवा एखादी गोष्ट आहे ती कशी वर्क करणार आहे, राईट? Suppose we have created that search box in the higher level design. So how it will be work? That design will be prepared in the higher level design. Okay, and higher level design will be the created by the design architect. Design architect who can create or who can design the particular application. So how the application will be look like? That things will be mentioned or comes under the higher level. So who can create that higher level design? The design architect will create the design for to the higher level. Okay, in that we can mostly focusing on to the higher level design. That means for to the main module and the structure of the particular application. That things will comes under the higher level design. So what exactly comes under the low level design, sir? So low level design include static logic of every submodule, right? So every submodule, that means exactly what exactly meaning of that?
So static टेस्टिंग ऑफ दॅट पर्टिक्युलर थिंग. आता आपण इथे काय म्हणतोय, स्टॅटिक मीन्स एक्झॅक्टली पर्टिक्युलर थिंग्सच्या ओके युनिटच्या जे काही डिझाईन असतं सब मॉड्यूल आहे, हे जे डिझाईन आहे याचं ओके हाऊ दिस विल बी लुक लाईक राईट, द कलर सिलेक्शन, द रोटेशन ऑफ दॅट पर्टिक्युलर इमेज, right, zooming of that image, that structure or the design for that, all this field will be, it comes under the low level design. Okay, comes under the low level design. It's designed for working of sub modules. जसं आता आपण पाहिलं की हे कशाच्या रिलेटेड आहे, it comes it designed for to the sub module. Okay, so how the particular thing will be working, राईट, पर्टिक्युलर थिंग. आता आपण हायर लेवलला काय पाहिलं होतं की आपण जे काही डिपेंडन्सी मॉड्यूल आहेत राईट, ह्याच्यावरती कसे होते, मल्टिपल मॉड्यूल्स डिपेंड होते किंवा ह्याच्या अंडर काय होते, मल्टिपल ऑप्शन सब मॉड्यूल्स डिपेंडंट होते. पण आपण काय करतो, लोअर लेवल डिझाईन मध्ये पर्टिक्युलर युनिट लेवल आपण पाहतो की युनिटला हा एक युनिट आहे ओके, या युनिट मध्ये त्याची फंक्शनॅलिटी कशी डिझाईन करायची आहे याच्यावरती जे फोकस करतो आपण, त्याला आपण म्हटलेलं आहे लोअर लेवल डिझाईन. ओके, so low level design is created by the front end developer. कोण करतं low level design? It should be designed by the front end developers. Okay, so it will be the as unit level, so it will be the developed by the front end developers. Okay, याचा डिफरन्स समजला सगळ्यांना की what is the higher level design and the lower level design? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक आहे, कोणाला क्वेश्चन आहे? What is the मला design? क्वेश्चन Yes, मयूर. सर, HLR म्हणजे काय सर? As a software engineer, we need to write the code for that particular functionality to behave as an application, so that in the coding phase or as per the requirement we are writing the program for that particular functionality. So the one line is called as the code. So one line of the program is called as the code. So in that we are writing the single line or the multiple line codes, so that we can say that it's a coding phase. Okay, we can say that it's a coding phase. A single line of program is called as the code and the multiple line of the code is called as the program. Okay, a set of program is written by the development team. So create the software. आपल्याला कुठलीही फंक्शनॅलिटी बनवायची असेल तर we need to write the programs, right? आता मला काय करायचं आहे, समजा we need to create one login page, right? So मला काय करायचं, एक लॉगिन पेज क्रिएट करायचं आहे. ओके, ओके, मला काय करायचं आहे, एक लॉगिन पेज क्रिएट करायचं आहे ऍप्लिकेशन साठी. समजा सर मी एक डिझाईन केलेलं आहे, लाईक अशी डिझाईन केलेली आहे, इथे एक टेक्स्ट बॉक्स दिलेला आहे, इथे एक दिलेला आहे आणि इथे एक बटन प्रोव्हाइड केलेलं आहे. ओके, नुसतं मी डिझाईन केलेलं आहे, तर आता मी लॉग इन करू शकतो का माझ्या ऍप्लिकेशन मध्ये? येस, करू शकतो का? No, sir. No. No, sir. वाय? Code. Coding केलं. Function नाहीये possible. Does not apply. It is only design. Design केलंय फक्त. Functionality, external knowledge. Yes, we have only designed that things, right? मी काय केलेलं आहे, तर फक्त UI साइडला डिझाईन बनवलेलं आहे, पण एक्झॅक्टली याची काय फंक्शनॅलिटी आहे, व्हॉट एक्झॅक्टली मिनिंग ऑफ द युजर नेम फील्ड, राईट? युजर नेम फील्डला काय इनपुट्स आहेत, काय देऊ शकतो, इज इट टेक्स्ट बॉक्स और इट इज अ टेक्स्ट बॉक्स, इज इट द रेडिओ बटन, लाईक दॅट, राईट? तर मी याच्यात काही मेन्शन केलंच नाही की याची फंक्शनॅलिटी काय आहे. सो whenever we write the code for that particular field, right? आता मी याच्यासाठी मला काहीतरी
युजर नेम साठी मला काहीतरी कोड लिहावा लागेल, राईट? की असा एक कोड लिहायचा आहे की ज्यामध्ये मला काय करायचं आहे, फंक्शनॅलिटी क्रिएट करायची आहे युजर नेमची. सो त्याच्यासाठी मला एक प्रोग्राम लिहावा लागेल. काय असेल त्या प्रोग्राम मध्ये, राईट? काय असणार आहे त्या प्रोग्राम मध्ये की दिस इज द टेक्स्ट बॉक्स. टेक्स्ट बॉक्स विल बी कुठला तरी क्लास आहे, एक क्लास आहे माझा युजर नेम नावाचा क्लास आहे. त्या क्लासमध्ये मला काय करायचे आहेत की त्याची फंक्शनॅलिटी म्हणजे त्याचा ऑब्जेक्ट क्रिएट केला मी युजर नेम नावाचा आणि त्याचा काय केला, टाइप लिहिला, इट्स अ टेक्स्ट बॉक्स, राईट? अँड इट विल ओनली एक्सेप्ट द टेक्स्ट, नॉट द नंबर. ओके, मी काय केलं याच्यामध्ये मेन्शन केलं की मला काय याची फंक्शनॅलिटी कशी क्रिएट करायची आहे. याच्यामध्ये फक्त नंबरच यायला पाहिजे, याच्यामध्ये मला फक्त कॅरेक्टरच यायला पाहिजेत, याच्यामध्ये मला नंबर यायला पाहिजेत, याच्यामध्ये मला स्पेशल कॅरेक्टर यायला पाहिजेत, लाईक दॅट, राईट? ऍज पर माय रिक्वायरमेंट, ऍज पर माय रिक्वायरमेंट, ऍज पर रिक्वायरमेंट. ओके, सो ऍज पर माझी रिक्वायरमेंट काय आहे त्याप्रमाणे मी काय करणार आहे, कोड लिहिणार ह्याच्यासाठी, राईट? जर मी याला फक्त टेक्स्ट काय केलेलं आहे, एक्सपेक्टेड म्हटलेलं आहे आणि बाकी सगळं काय केलेलं आहे म्हणजे कॅरेक्टर कन्सिडर केलेलं आहे आणि बाकी नंबर वगैरे काय केलेले आहेत त्याला ऍक्सेप्टेड नाहीये, यासाठी मला काहीतरी कोड लिहावा लागेल, राईट? त्यासाठी मी एक कोड लिहिलेला आहे सर. मग पासवर्ड साठी सुद्धा मी काहीतरी कोड लिहिलेला आहे सर, कारण की ती काय आहे, टेक्स्ट बॉक्स आहे ओनली आणि पासवर्ड फील्ड आहे. तर पासवर्ड फील्ड मध्ये काय असायला पाहिजे, इट विल ऍक्सेप्ट द नंबर्स, कॅरेक्टर्स, स्पेशल कॅरेक्टर्स, हे सगळे मला ऍक्सेप्टेड असायला पाहिजेत, असं काय केलेलं आहे. इट विल बी द हिडन, राईट? जेव्हा मी पासवर्ड एंटर करतोय तर मला तो डॉट डॉट दिसला पाहिजे, ना की मला जे काही व्हॅल्यूज मी प्रोव्हाइड करतोय ती दिसली पाहिजे, राईट? त्या केसमध्ये मला काय दिसला पाहिजे, डॉट 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 दिसला पाहिजे, ना की व्हॅल्यू दिसल्या पाहिजे. त्यासाठी पण मी कोडमध्ये मेन्शन केलं. त्याच्यासमोर आई बटन, व्ह्यू बटन मी प्रोव्हाइड केला की इन केस मी काय एंटर करतोय पाहण्यासाठी मी काय केलं, ह्याच्यावरती क्लिक केल्यानंतर मला ती व्हॅल्यू दिसली पाहिजे. त्याच्यासाठी पण मी काय केलं, एक कोड लिहिलेला आहे, राईट? लॉग इन बटन आहे, आता बटन आहे पण त्याचं फंक्शनॅलिटी काय आहे, आफ्टर क्लिक ऑन दॅट बटन इट विल बी क्लिकेबल. ऍज अन बटनची फंक्शनॅलिटी आहे म्हणून मला काय करायला लागेल, याच्यासाठी एक कोड लिहावा लागेल की हा दिस इज द बटन आहे, सो याला क्लिकेबल असायला पाहिजे तो, राईट? आणि ते क्लिक केल्यानंतर काय व्हायला पाहिजे, पेज रिलोकेट व्हायला पाहिजे, नेव्हिगेट व्हायला पाहिजे. सो दॅट थिंग्स विल बी कम्स अंडर द कोडिंग फेज. ओके, दिस इज द, आपण काय केलं पहिले डिझाईन नुसता करून चालेल का, नाही, त्या डिझाईन मध्ये ऍक्च्युअल फंक्शनॅलिटी काय प्रोव्हाइड करायची आहे ऍज पर आवर रिक्वायरमेंट, राईट? ऍज पर आवर रिक्वायरमेंट हाऊ द ऍप्लिकेशन विल बी बिहेव, लाईक दॅट. So we need to write the code for that. We need to write the program for that. We need to write the, by using any languages, right? We are writing the program. So how the application will be work, that things will becomes under the coding phase. That will become things come under the coding phase. We are writing the code for to the particular field, how the particular field will be behave. So the combinedly they are creating the functionality, right? So combining of that all the codes is called as the software, right? बरोबर आहे? The single line is called as the code. सिंगल लाईनचा जर आपण कोड लिहिला असेल, सिंगल लाईनचा कोड असेल तर त्याला आपण काय म्हटलेलं आहे, इट्स कॉल्ड एज द कोड. सिंगल लाईन ऑफ program is called as the single line ला आपण कोड म्हणतो. Set of code is called as the program or software. Okay, set of code or program is called as software. Okay, so like that आपण काय करतो, सिंगल लाईनचे चेंजेस असू देत किंवा मल्टिपल लाईनचे चेंजेस असू दे, वी नीड टू राईट द कोड टू provide the how the application will be work, how the functionality will be work. That things will be mentioned in the coding phase. Okay, so the coder or the software developer or the programmer, we can say that coder or software developer or the programmer, that person who can write the code for that particular functionality. आपण काय काय म्हणतो, सॉफ्टवेअर डेव्हलपर पण म्हणू शकतो त्याला कोडर पण म्हणतो, त्याला आपण काय म्हणतो, डेव्हलपर पण म्हणतो. ओके, सो द पर्सन विल बी द सेम.
So whenever we are writing the code, at that time we are focusing onto the functionality. We are mainly focusing onto the functionality. So this is called as the coding phase. समझते सगळ्यांना what is the coding? We need to write the program as an functionality, right? We need to write the program to develop as an functionality of the application. So this phase is called as the coding phase. This phase is called as the programming phase. This phase is called as the development phase. Okay. सगळ्यांना समजतं एवढं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So coding has of the two types. Okay. Development phase has the two types, like front end development and the back end development. Front end development and back end development. As we have seen previously, yes, as we have seen in previously in the design phase, the lower level design, yes, or related to the particular unit or particular unit. So that type of the things will be called as the front end development. Front end development means क्या होता है कि जो भी things which is are related to the UI side. Okay, the things which are related to the UI side, that things is called as the front end development. Front end development. In that, the developer will be focusing on to the UI side. Okay, suppose अभी ये जो थिंग्स है, ये भी जो थिंग्स है, अभी डिजाइन में तो उन्होंने बताया कि लोअर लेवल डिजाइन में कि इधर ये होना चाहिए, इधर ये होना चाहिए, लेकिन व्हाट एग्जैक्टली फंक्शनैलिटी विल बी लुक लाइक कि यहाँ पे क्या चेक बॉक्स होना चाहिए, राइट, इधर क्या स्क्रॉल बार होना चाहिए, राइट, इधर हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, वर्टिकल होना चाहिए, ये जो थिंग्स है ना, ये पर्टिक्युलर थिंग्स ज्या थिंग्स आहेत ते ह्या कोण करतं? फ्रंट एंड डेव्हलपर करतं. फ्रंट एंड डेव्हलपर कॅन क्रिएट द what how the application will be look like in the unit level. Small ज्या गोष्टी असतात ह्या they are created by the front end developer, and for that front end development the back end developer will write the code for that, right? The coding person will be create the code as an functionality, so it is called as the back end developer, and the front end developer will create the design for that, or they can focusing onto the UI side only. Okay, so the lower level design will be designed by the, yes, front end developers, and the coding is done by the back end developers. Okay, differentiate understand होता है कि front end UI side वरती जे काम करतात त्याला आपण म्हणतो front end developers. Both are the developers, right? So they are who are focusing onto the UI side, so that developer is called as the front end developer, and the developer which are focusing on to related to functionality, code or the databases, right? So that developer is called as the back end developer. Back end developer. जर तुम्हाला कोणी विचारलं की front end developer and back end developer म्हणजे काय, तर those people who are focusing onto their UI side वरती जे काम करतात त्याला आपण काय म्हटलेलं आहे? Front end developer. Okay, and the developer which are focusing onto the coding that are related to the databases, related to the security, related to the writing the algorithm for that application, that people are called as the back end developers. Okay, so back end developers are mainly focusing onto the functionality related codes. So and there is another thing there. So full stack developer. Who is the full stack developer? Who can work on both the front, right? Front end development as well as the back end development. So that person is called as the full stack developer. You have heard about that word, right? Full stack developer. Full stack developer. So what is meaning of that? They can work on both the ways. They are working on the front way as well as the back end development process. That person is called as the full stack development. Okay, it's called as the full stack developers. Yes, anyone have any question? Yeah. No, sir. Sir, One by one. Yeah, Mayur. कास्केडिंग मग आपण कोडिंग मध्ये करतो की डिझाइन मध्ये? Cascading is related to the integration. Okay. Okay, Whenever we are combination the front end as well as the back end, need to do that thing.
कंटिन्युअस इंटिग्रेशन. Yeah. ओके. Yes, Sonali. Yes. कोणाचा